of soil. I put 200 milliliter of water. I get here 150. It means that 50 milliliter stay here. You see that it's wet soil, so 50 milliliter of soil, some go out yet, but 50 milliliter of water stay here. So it means that I put here 200. And here I got here 150. It means that I have here 200 cc of this soil can hold 50 cc of water. Okay? All the free water leak out and 50 stay. And here in this one, some still go out, but here in this one, in the sand, I have 100 or 110. Here I get here 100. It means that 100 stay here. 100 stay here. And in the silt, I got here maybe 70, something like this. Here I got 70. It means that I have here 130. And here in the clay, I have here maybe 20. 180 stay here, and there's another thing. Some of the water are still up here. They not go inside. You see, some of the water are still up here. They not go inside. Okay. Okay. Now, in this small stone soil, most of the space that between the big particles it's non-capillarity space. It's big space. It's so big that it's actually a way for the water to go out. Okay, so the only water that stay here is the water that cover the surface. The space between the particle is open, it's free, it's all the water leak out. Okay? Now here in clay, all the space that between the clay particle is capillary space. Now it's a very, very small capillary space. It means that you have a lot of water to hold, a lot of power to hold the water. Now think about the first water that go inside. They cover the surface. All the space become full with water, and the water been held there very, very strong. The next water that come, they don't have place to go inside. The space is full with water. This capillary space hold the water very strong. Next water that come, they want to go boom. Yeah, the soil hold them very strong. They cannot penetrate the soil. The soil is full with water. Hold the water very strong. The next water that come cannot penetrate the soil. It's full with water. And then you get water that stay above the soil. Như các bạn thấy là chúng ta thấy là cái hạt mà dấp dạt sỏi này, các bạn thấy là những cái số liệu thành viên liên lạc đây nhé. Thì cái khoảng không gian giữa những hạt cao đất này rất là lớn, và cái khoảng không gian này là khoảng không gian phi mao dẫn, tức là không có cái tính mà bám dính vào trong đó. Tức là nước khi nó vào đây, nó nằm trên bề mặt của cái hạt cao đất này rồi, thì có những khoảng không gian nó không dính được thì nó sẽ len lỏi, nó chui xuống và nó đi ra ngoài, dẫn đến chúng ta thấy là cái lượng nước đầu ra của chúng ta rất là nhiều. Còn cái đất sét này nè, các bạn thấy là những hạt cao đất là nó
rất là nhỏ, li ti luôn á, thì cái khoảng không gian gì nó cũng siêu nhỏ, nên là có cái lực mau dẫn ở đây, có khoảng không gian mau dẫn, cho nên nó giữ được nước. Và các bạn thấy là nước trên bề mặt của cái hạt cà rốt này nhé, rồi nước ở trong cái khoảng không gian đó nữa, lực nó quá là mạnh nên nó giữ rất là chặt, cho nên là lượng nước ra chúng ta thấy là ít. Nếu chúng ta đổ thêm nước vào á, đổ thêm một cái mức nước nào đó đổ thêm vào, thì khi mà nước này nó đi vô, nó muốn đi xuống cái miếng đất chỗ đó thì nó không đi được nữa, tại vì cái lực nó giữ quá cứng rồi, đúng không? Thì nó không xuống được, thì nó sẽ tồn tại một cái lớp nước ở trên cái mặt đất đó, dẫn đến cái tình trạng ngập úng. Before we will continue with this, I need to make the next thing. Tiếp theo. Okay, take some salt. Some salt and put here. Muối đó các bạn. Close this. Các bạn cho muối vào ra, nó sóng lên. Nó nước vào lọ luôn. Nước đấy, nước đường hay nước gì ạ? Dạ, nói thì Mạnh thêm. Cuối buổi. một tiếng nữa. Okay, so question about this. Có ai có hỏi về cái keo đất rồi nước dính này được không? About this. Có ai hiểu không? Hiểu hết chưa? Có cần hỏi gì không? Okay, so this thing demonstrates us actually two things. One, it's how much water our soil can hold. Now it's very important for us. There is rain, and after the rain, there's some water left in our soil. Now we want to know how much water left there. If our soil is like this, so I guess that few hours after the rain, our soil will be dry. And if this is our soil, so a few hours after the rain, we will still see water above our soil. Usually people ask in this point what is better for us as a farmer. Now it depends in the technology. If we have high technology and we can apply water into our field anytime we want, then this is better, because there is never a problem of too much water, and any time that we want we can apply water, and all the time we will get the best mix between water and air inside our soil. But if we have a huge field, like in Israel they grow wheat a little bit northern from here, and it's all the time, it's thousands and thousands of dunam. You stand in the field, you cannot see the other end, and there is no way that you can give a big field water anytime you want. Okay, if there is a rain, or if you have a very big irrigation machine, you give a big amount of water, the next rain will be maybe next week or next 2 weeks or something like this, and if you irrigate yourself, you cannot do it every day. So it's better for you that the soil will be like this. So the water that you give will stay there. They will not go too much down. Các bạn thấy là nói về những này ha, thì chúng ta thấy là như thí nghiệm thì các bạn thấy là đất rồi thấm nước như thế nào, những cái điều quan trọng thì các bạn cần phải nghe.
Thứ nhất là các bạn phải biết là cái đất của mình nó giữ được nước là bao nhiêu lâu và bao